Здравейте, скъпи приятели! Тази вечер имаме огромната чест сред нас да бъде Жуселино Нобрега, един изключителен човек, който за читателите на Списание 8 няма да бъде изненада, но все пак за онези, които сега за първи път ще чуят за него, искам да кажа няколко думи. Жуселино се ражда на 7 март 1960 година и още като малък е особено дете. Майка му притеснена започва да го води по лекари, по екзорсисти, свещеници, къде ли не. Докато в един момент не става ясно, че сънищата, това, което това дете вижда, всъщност са неща, които се случват. Когато Жуселино разбира за тази своя дарба, той разбира и нещо друго, че нашият живот не е предопределен. Че това, което ни се случва, има възможност да бъде променено. И той започва да пише писма. Писма до хората, които вижда в своите сънища, в своите видения, за да ги предупреди. Неговите писма стигат до премиери, до леди Даяна, президенти. Някои от тях се съобразяват с написаното, някои от тях не. Доста популярно стана писмото на Даяна, която му благодари за предупреждението, че тя ще загине в автомобилна катастрофа, но която явно приема своята съдба и не може да я заобиколи. Но тази вечер аз предпочитам да си говорим за другите случаи. За хората, които са успели да избегнат трагични случаи, които е можело да им се случат. За цели групи от хора, които са избегнали нещастията. И за това, кое ги причинява и можем ли ние с нашите мисли и чувства да променим и да градим съдбата си. Добре дошъл, Жуселино. Thank you. Много се радваме, че си отново в България и че си гост на Списание 8. Okay, I thank you. Also, all the production to invite me to come here. Аз ви благодаря и за това, че ме поканихте да бъда тук с вас. Държа в ръцете си една книга, която току-що е излезнала от Кармен Лазарова, в която тя пише, че сред нещата, които ти си видял, са COVID, който ни удари преди няколко години, Фукушима, войната Русия-Украйна, пожара в Нотр-Дам. Доста неща, които ни се случиха и за които не можем да кажем, че това, което ти си видял, не се е сбъднало. Разкажи ни мъничко за тази дарба твоя. Well, it started off in 1969. Ами, всичко започна през 1969 година. And which was the first dream in that day. Some nights we had these dreams that I wake up in the morning, woke up in the morning, and I was very scared. И тогава, когато бях на 9, имах един сън, който сънувах, и сутринта, като се събудих, бях много уплашен от него. Yes, one was one accident that involved 4 people into a car, and that happens unfortunately 4 years later, 1973. И това беше една автомобилна катастрофа, в която видях как загиват 4 човека, и това се оказа събитие, което се случи 4 години по-късно, през 1973. And it started the dreams rolling on my life.
И по този начин нещата започнаха и продължиха през целия ми живот да се случват. And today we have more than 100,000 letters sent all over the world. И до ден днешен, до този ден имаме над 100 000 писма, които сме изпратили по целия свят. 85% common people and 15% is about some facts that involve famous people, politics, earthquake and something different and collective things. И 85% от тези писма са до обикновени хора, а 15% от тях засягат известни личности, политици, значими събития, като земетресения. And this is what we were doing until now. И това е нещо, което ние правим и досега. А ти, освен трагични събития, понякога виждаш и хубави неща. Besides tragic events, sometimes you see some good things. Yeah, in my opinion, that possibility you change, we are leading with energy. When you tell about this, is leading with energy. И да, това, което мога да кажа, че някои неща могат наистина да бъдат променени и това се случва чрез енергията. And this kind of energy can be changed. That's why maybe we send more letters for some subjects that is negative to change it to positive. Sometimes, unfortunately, we cannot, you know. И всъщност, понеже можем чрез енергията да променим някои неща, затова изпращаме повече писма за събития, които са негативни, за да може те да се обърнат и да станат позитивни. But no, our purpose is to change negative to positive. Но нашата цел е именно тази, да има промяна от негативно към позитивно. Имаме един въпрос на зрителка, която веднага пита, че през декември миналата година ти си казал, че войната в Украйна ще приключи през лятото на 23. Но тази добра новина не дойде. Защо? It is because it not depend of the energy. When you tell 30%, 70% will be come to real, and 30% will be not come to real because depend of some facts. Това е защото зависи от самата енергия. 70% когато това е казано, то има възможност да стане реално, но 30% може да не се случи, защото зависи от определени фактори. In this case, we are telling is about the two involved two presidents that they met together in some meeting, hidden meeting, and they decide not to stop the war. It's not dependent of the dream, but themselves. It's we can say free will. И тук всъщност това е нещо, което се случва. Тези два президента, които са се срещнали, те са взели това решение да не прекратят войната. И тук вече не става въпрос за самия сън, а в някаква степен за свободна воля. Всъщност това, което ти виждаш, е най-вероятният сценарий или не? It is in this aspect, yes, but it is not stopped yet, this scenario. It can be happening in some, I think, months. It is not stop in that date, but it can come into real in next future, on some months later, that is possible to happen that. По този начин, да, можем да кажем, че е най-вероятен сценарий и това не е нещо, което може да спре или да се случи в точния момент, а може понякога да отнеме малко повече време, да се случи след няколко месеца или в някакъв следващ момент. А ти разбра, че математически някак се смяташ датата, така ли? You are estimating the date in some kind of mathematical way. Защото това е нещо, което най-трудно всъщност и ясновидците могат да кажат. Кога? Prophets to say exactly when will something happen. We have some data is calculated by all the Egyptian that signals, but sometimes it is not because
does not happen in the way you express to people to understand. Sometimes there are some changes that is not controlled by us. We cannot control our dreams. How did you say Egyptian? Is the method? old Egyptian maths, yeah? Old Egyptian maths is a mathematical of Egyptian, old Egyptian. Това, което използваме за да изчисляваме датите, това е един стар египетски метод, който е математически. И не винаги можем да кажем точната дата, защото понякога има неща, които се случват, които не зависят от съня, не зависят от нас. А разбираш ли, докато сънуваш, дали нещото ще се случи или се е случило в миналото? Do you understand why you're dreaming, whether the thing has happened in the past or it is something that is coming in the future? Well, and we can make some, I can say, astral trip that you can be back to the past or go to the future. Yeah, so, and both. In this, we live between the present, between two situations, past and future. И всъщност може да се каже, че правим нещо като астрално пътуване, което може да е назад към миналото, също и напред към бъдещето. И ние по някакъв начин живеем по средата в това малко между миналото и между бъдещето. Така че може да и в двете посоки. Полина Йорданова вече зададе въпроса, заради който сме седнали. Възможно ли е да се предотврати трагично събитие в живота на човек и ако да, как да стане това? To somehow avoid a tragic event that is about to happen in the life of a person, and if we can avoid it, how can we do it? Yes. How can we prevent it? Yes. When in this case, when I wrote a letter for someone else, and I needed to send to them, it's to prepare themselves to change that. It's possible because it's we can consider that he is dependent of the attitudes and actions from that person that received that letter. So, писмата, които изпращаме на хората, нещата, за които ги предупреждаваме, може да се променят. И това зависи в много голяма степен от нагласата, която има човека, от неговото отношение и действията, които предприема. Our full period of life is free will, and by our decisions, private decision or collective decision, we can change anything or prevent or stop some event that the problem you can be involved with. И целият ни живот е свободна воля и той се гради на решенията, които ние взимаме. Именно чрез тези решения можем да предотвратим някое събитие или да спрем събитие, в което ние бихме могли да сме участници. А ние можем ли да променим някакви колективни неща, които се случват, както в случая войни или някакви такива събития? Yes, the war is possible to avoid or possible to prevent the people not to die. It's because it's free will. And all the things that happened on our planet is one possibility, energy that it changes, and also you can change your way, you can change your paths, take some preventions that can be useful for you to not die or not the collective problems that we have. Да, може да се предотврати събитие или да се избегне, тъй като пак говорим за енергия и чрез нашите решения, които взимаме, това, което правим, ние можем да избегнем определено събитие или да го променим. И ние по този начин променяме всъщност и съдбата си. All depends the path you take. Всичко зависи от пътя, който вие изберете да поемете.
Но много често виждаме хора, които са богати, But very арогантни often we see и в същото време people. живеят доста добре, поне така At ни the се same струва. time, it seems like they are living pretty well. Yeah, this is unfortunately the way we live in this planet, you know, according to our decisions. Да, за съжаление, това е начинът, по който ние живеем на тази планета спрямо нашите решения. Но не би ли трябвало на тях да им се случи нещо негативно? But isn't it supposed something negative to happen to those people? But this is not the way you think, yeah? Това не е начинът, по който мислим. We just release or put something that is possible to change. This is our way to live. Some people create themselves this negative to live. And that's why they cannot control themselves because it's inside our psychic, is inside our way to live. И това просто за някои хора това е начинът, по който те живеят и тази негативност е в нещо, което те посяват в своя ум. Това е нещо, което е в тяхната глава. И Can you I think repeat I one? lost you. No, no Could you problem. please repeat? No. Please. Yeah. To translate it direct online is a little bit difficult. I understand. No problem. I said that it's possible. Most of the thing that is negative can be transformed, but it depends our thoughts because that is a psychic condition that is turning our actions negative or positive, then can transform our life. И това всъщност е тези мисли, които имаме, които са негативни, това е едно психично състояние. И всъщност зависи именно от нашите мисли това дали нещо ще стане позитивно или негативно и чрез тях ние може да трансформираме своя живот. Имаме един въпрос от наш зрител, който пита всъщност дали някой ти праща информацията. Is somebody sending you this information? И кой всъщност се решава дали да даде възможност за промяна на отрицателното в положително? Deciding whether to give, to allow this change of the negative to positive. Всъщност ти не получаваш информация, ти пътуваш. Може би малко да обясниш за това. Да обясниш как се случва. It's not decision indeed. We are telling about transformation, you know. We are talking about the physical and extra physical. And independently of your way to live, you can change, transform the energy inside your mind to the negative or the positive. This is depend of ourselves. Той не разбра въпрос. I'm sorry. Is it independent of our decision? I think the question is a bit different. Да, имаме въпрос от читател. Дали някой ти праща на теб информация? Sending you the information that you are receiving in your dreams, is it like you're like some being sending you information that you receive, or is it like you are just traveling and seeing? Yes, as I told before, I will repeat the same. Да, както казах и преди, ще кажа същото отново. Yeah, and when this person received this information from me, когато някой човек получи информация от мен, yeah, there is some transformation that is physical and extra physical that can bring it to the people that change. Има някаква трансформация, която може да се случи на физическо и на метафизическо ниво, някаква промяна, която може да се случи в хората. And you inside your physic, your mental, you can transform that the negative for positive. Which kind of transformation you have in your life? И всъщност вие това physic or psychic? Psychic. И всъщност във вашата психика вие тази информация може да я трансформирате чрез своите мисли и трансформирайки я да промените и хода.
then you can take that information and use it for yourself. Then this is the first step you must take to change that negative that is the letter they receive to positive condition, protection or preparation. И всъщност това е първата стъпка, която да направите, да вземете тази информация, която е в писмото и да видите по какъв начин може да промените тази негативна информация, да я трансформирате, да стане позитивна. Твои духовни водачи или кой всъщност ти казва кога да пратиш писмо на някой и кога, примерно, само информацията да стигне до някой, който със сигурност няма да я предаде до човека, за когото се отнася. Тоест ти казваш, че в някои случаи съдбата е неотменима. Кой решава това? Yeah. It's like predetermined. Yeah, listen to me. That is my entities that I have in my life is not linked to the predictions, because predictions is come from above. It's linked to all my dreams, and the entities is only with me to help me to do other types of works, you know. Тези същества, които са били и са в моя живот, те не са свързани с предсказанията. Те са тук, за да ми помагат на мен с други неща. Тези предсказания идват през сънищата. And this talent I received, I don't know where is it from, you know. Този талант, който аз съм получил, не знам откъде е дошъл. That is impossible to know. А как Невъзможно знаеш е да разбера. кой има шанса да промени съдбата си и при кой е неотменима? How do you know who has the chance to change his destiny and for who this destiny cannot be changed? Listen to me. There is one and only thing that we can explain very well. Is our born until our death. This is destination. Nothing else is destination. Има едно нещо, чуйте внимателно, което можем да обясним много лесно. Съдбата ни, това е моментът на раждане до момента на нашата смърт. Това е нашата съдба. This is our full line. And between this full line, you can of course to protect yourself, control is depend of your path. All the path you take. Then you can go to the right way or you can go to the wrong way. And this can be mechanic, transform your life. И всъщност цялата тази линия на живота, която е от раждането до смъртта, това е времето, в което се случва вашата съдба и всичко зависи от пътищата, които вие поемате. Дали ще тръгнете наляво или надясно и можете дори чисто механично и физически да промените някои неща. Always link it to your steps. Всичко е свързано с стъпките, които правите. А когато човек има много дълбока мъка в себе си и не вижда, не знае какво да направи, какво го съветваш ти? And he cannot see, he doesn't know what to do. What would you advise that kind of person? First of all, it's necessary to work with inside, because this is psychic condition. All that we create inside your mind negative, will of course you have on results inside your physics. That's why I call this psychophysic. All you think, all you do, all you make it here will transform your life. Преди всичко трябва да знаем, че всичко, което ние си мислим, което е в нашата глава и е негативно, това има влияние, има отражение. То се отразява и в нашата физика. И затова аз го наричам едно психофизично състояние, в което ние реално сме. Нашите мисли и честоти ли променят събитията? Пита Ралица Петрова. Ралица Петрова is asking, are our thoughts and frequencies changing our fate, our destiny?
Okay, depend on. Зависи. Well, it depends. Our frequency is coordinated by our brain. You know, Честотата се координира от нашия мозък. when you're talking about the psychic, everything here control and can change. And our frequency, when you are at the balance, your life is very good. You are breathing very good because there's a production of oxygen you have inside your lung is depend your frequency inside the brain. This is control everything. И тази честота, която е вътре в мозъка, всъщност тя контролира всичко. Когато вие сте на такава честота, която е в баланс и вие дишате по различен начин, състоянието ви е друго и тогава това наистина се отразява върху вашия живот. That's an example. For example, one person that he goes to the doctor and read the test and say, "You are with the cancer." Например, ако човек отиде на доктор и му прочетат резултата, който му кажат, че ти имаш рак. Yes, you're not guilt of the doctor. The exam is that, the test is that, but it depends on the way you receive the information. You produce this development of negative energy that will destroy your physical more than. Всъщност, докторът няма вина, че изследването, резултатите са показали, че има рак. Всичко зависи от начина, по който вие приемете тази информация. И начинът, по който я приемете, може да тези негативни мисли, които дойдат от информацията, която сте получили, всъщност могат да ви унищожат много повече от самата информация. And this is lacking acceptation because when you receive that, it is shocking you, but you sad, down, weary. Many things happen with you. So that is energy started to be against yourself. И всъщност по този начин, тъй като получавайки такава новина, това е било шокиращо за вас, това ви е по някакъв начин понижило енергията, потиснало и всъщност по този начин вашата енергия се обръща срещу вас. And that's necessary people understand. I think most of the audience would like to know what is the key of it. I tell you. Затова е важно хората да разберат, може би вашата аудитория би искала да знае какъв е ключът към това и аз ще ви кажа. When you accept the cancer, not you as your enemy. If you accept that is not enemy, but to you learn and you also grow in your life, you can overcome the cancer. И ако вие приемете рак не като ваш враг, а като го приемете нещо, от което може да се получите и да израснете с него, тогава вие може да го преодолеете. А може ли да се каже, че човек може, както върви по една пътека, вземайки някакво важно решение, да тръгне по друга пътека? By taking some important decision to change direction. Мен специално ми се е случвало понякога много странни завои да се случват в живота. Very weird turns in my life to happen. It's necessary first, all the path you take, you think twice, because it is important to this one good decision for which one you must follow it up, and then you can have a good life. Много е важно решенията, които взимате, да ги обмисляте по два пъти, защото всяко едно решение ще ви отведе до определено място. Когато вие добре обмислите тези решения, може да имате добър живот. 98% of the people all over the world are emotionally. That's the problem of them. 98% от хората в света са емоционални и това е проблемът всъщност. Но това ни прави хора. But isn't that what makes us people? Yeah, of course, but you can control it, you know. In the same way you receive that problem, it's a negative way, emotional, you can correct yourself in trying to construct your life better, to build it in such a way that you can be in a good way. И всъщност така е и тази емоция ние можем да я контролираме. И когато получим негативни новини, по същия начин, по който реагираме емоционално, ние можем да използваме тази емоция, за да
го трансформираме това и по този начин да подобрим живота си. А можеш ли да дадеш пример как? Can you give an example Как? how? Защото така, като Yeah, говорим, трябва... When we give an example, we work with the energy. Energy is, we have two things. Let's suppose in an area, each place you go, there is negative and positive energy. И говорим, и да дадем пример, говорим пак за енергия. Да кажем, че отиваме на едно място и имаме тук позитивна енергия, тук имаме негативна енергия. Anyway, and somehow, in this direction you take inside, you must training is like one theoretical way, you know. It's like a theoretical way. You must to do first one training inside to prepare your brain to receive that negative. It's not negative to yourself. Blockage. This is one preparation. Също една подготовка, която може да направим, това е като тренировка, която ние извършваме в ума си. Как може тази негативна енергия един вид да я блокираме, да ня приемаме в себе си. It not means that every negative you will be blocked. Това не означава, че всяко негативно нещо ще го блокирате. But inside your brain, you can transform it. You can change it for positive. And it's like you one click. You must do this like a theoretical way. И това е нещо, което е нужно вие да направите вътре в мозъка си, да го може дори само с едно щракване това да се преобърне. И това е нужно да се прави дори да бъде по един такъв терапевтичен начин. And in our courses, for example, in canalization, many other things, we just teach people how to lead with negative energy and prepare themselves to take out of the life the negative. For example, I am 90% positive and 1% negative only. It's my life. В нашите курсовете, които водим, ние учим хората как да водят чрез тази енергия и да, например, аз в моя живот имам 99% позитивна и 1% негативна енергия. Как хората могат да обърнат тази енергия в тяхна полза? Other fact important to know is Друг важен факт, който е добре да се знае. Most of the people try to look for the karma as one representative for their life. You just karma. Yeah, they say representative for their life and go to the past, bring it for them. Only negative thing is that you help not them to get one evolution. И всъщност много хора нещо, на което се уповават в техния живот и за техния живот е кармата. И те се връщат към нея, назад в миналото, но там идват само негативни неща. И това не им помага за тяхната еволюция. And they use it wrongly and commit some mistake when they take it from the past something that is negative for them to the present and to the future. It's better people bring it to themselves. Good things from the past that makes they renew the life at the present for one good future. И понякога хората взимат нещо, което се е случило, нещо лошо, нещо негативно в миналото им, взимат го в момента и всъщност те по този начин го повтарят да се случи отново и занапред. Затова е по-добре, когато се връщаме назад към миналото, да видим какво позитивно можем да вземем оттам, за да можем чрез него да го приложим и да по някакъв начин да подобрим живота си. А това не става ли абсолютно неосъзнато, защото когато нещо се случи с нас, то амигдалата незабавно ни връща към такива минали случки, които са сходни. И това става на ниво подсъзнание. Yeah, but you can break it. Да, но това може Even they are unconsciously inside, you can break it and change it. Това може да го разчупите и да го промените, дори и дори несъзнателно.
If you don't want that, if you don't want that, you can change very easy. Вие това не го Very искате easy. лесно, много лесно може да го промените. How? It Как? is a one process of work, a therapy inside a positive condition. You have two blockages here or inside when it starts to process inside something bad or negative that you consider, you can change it very suddenly to the positive condition and then make a painting, dance, walk, and try to discharge this part of your brain. И всъщност това е едно състояние, което лесно може да промените, като по един терапевтичен начин, като първо може или да го блокирате още тук, въобще да не му позволявате да влезе във вас, или ако влезе да можете да го хванете и на момента да го обърнете по някакъв начин, да видите всъщност по какъв начин това може да бъде позитивно и да направите след това някаква разходка, да танцувате, да рисувате. This must remember, most of the ills or sickness that you prefer to say all over the world is caused by our thoughts, our mind. It's a psychic condition, not a pathological. Нещо, което също е важно да се знае, че повечето от болестите, както обичате да ги наричате, са всъщност състояние на ума. Те са психично състояние, не са патология. And some people, unfortunately, like it to live with the suffering, you know. И за съжаление много хора обичат да си живеят със страданието. And they give excuses for some trying to create themselves some, I say, excuses to try to escape from themselves, that they are the guilt to create that, you know. И те дават всякакви оправдания, по всякакъв начин се оправдават, за да могат да избягат от себе си, да избягат от това да погледнат в себе си. And then you can take it out. You try to take it out your responsibility that you are leading with the karma, and karma can make you one problem to yourself. Even so, when you have it told, is a good question. When something is negative come to you unconsciously, you have it to stop it consciently, you know. И всъщност понякога дори се оправдавате с кармата за някакви лоши или негативни неща, които ви се случват. И това беше много хубав пример, който казах за нещата, които се случват несъзнателно. Но дори нещо да дойде към вас несъзнателно, вие е нужно съзнателно да го спрете. The problem is the people try to escape from their reality. Проблемът е, че хората се опитват да избягат от собствената си реалност. And they have some subject or something that they would like to guilt. And Имат някакъв предмет или нещо, което те обичат да обвиняват. But life can be better to everyone because it's possible you'll be very happy. И животът може да бъде по-добър за всеки един човек, защото е възможно да бъдете щастливи. When you have a good breath, you're good alive, you know? И вие имате добър дъх, дишате добре, значи животът ви е добър. Много млади хора казват, че времената, в които сега са се родили, са много трудни. С всички дете, войни, пандемии и не знаят как да се оправят. Не знаят как да живеят. Yes, but this is one of problem that we face every day in our life. All the time is challenge. Да, и това е един проблем, с който ние се срещаме всеки ден в живота ни, че всеки ден е някакво предизвикателство. We cannot be stopped for such a thing like that. Ние такова нещо, това не можем да го спрем. We have to keep on going on. Трябва да продължим да се движим напред. And believe. И да вярваме. And if you don't, the problem is the people must be happy and also to be hope, to get the hope for the things we have into the future, you know.
И всъщност това, което е важно, хората да бъдат, както да бъдат щастливи, така и да имат надежда за бъдещето. Добре, ако те прочетат прогнозите, които ти си дал, доста тежки неща предстоят. You have given, there are many very tough things that are coming. Това не е ли опасно? Защото мислейки, че нещата ще дойдат, ти можеш да ускориш тяхното идване и въобще да ги предизвикаш с мислите си. Thinking about those things that they are coming, you can accelerate or make this happen faster with the way you're thinking about it. Yeah, well, it's depend of each people to change themselves, you know. We must remember destruction comes every time. We have 5 destruction this planet. We are in the 60, and anyway we have to face that to overcome. Destruction. We had 5 destruction that happens all over the world, in this planet, and we have 6 coming. It's necessary we understand that and overcome. You know. Важно е да знаем, че такива разрушителни събития се случват. Имали сме 5 такива досега и идва и 6-то. И е важно да знаем и да можем да го преодолеем това. We can face it. Може да се изправим пред in the situation that everyone here in this planet can live in peace, harmony, very happy. Всеки един тук на тази планета може да живее в мир, в хармония и да бъде щастлив. It's the way. Това е начинът. Ще доживеем ли до такива времена? Are we going to live to witness those times? Yeah, of course. I think that's possible. You can face all the situation. Even weary is it, we can have a good chance to overcome. Да, разбира се, мисля, че това е съвсем възможно. Дори ние тук имаме този шанс да го преодолеем това. А какво трябва да направят гражданите и хората, които всеки ден са бомбардирани с лоши новини? Ето сега искат ГМО да ни вкарат свободно в природата, продължават да ни тровят с глифозат, ядем насекоми, пускат ни ваксини, какво ли не. Yeah. All kind of things. Yeah, this is the point we are talking about negativity. But this is one possibility that we have every day in our life. Then it's necessary you believe. It's necessary you fight against the things that are not good for yourself, and believe that you can change for a good situation. Това са неща, с които ние се сблъскваме всеки ден и живеем с тях. И е важно да вярваме, че нещата могат да се променят, но не само да вярваме, но и да се борим за тази промяна. Bad news exists every time, but you can take it the most important to you to renew and reconstruct your life. This is important. И лошите новини са навсякъде и те съществуват, но по-важното е да можем да я вземем и да видим как да я реконструираме, така че ние да обновим своя живот. Как? How? Yes, believe it. And positive in your life. That's important. You get it. Our да life. бъдете позитивни, да, това е важно да го разберете. Може да бъдете позитивни за живота и да вярвате в живота. The environment can be full of the negative, but I am not. You are not. He is not. Everyone cannot be negative. Средата е пълна с негативност, но, например, аз не съм, ти не си, той не е. Okay? Whatever you go, that is bad news or something that happened that is shocked you. You turn to be sad sometimes, but it's necessary you reduce this stress inside and put your life in another condition of you can transform it, you know? И да, всякъде отиваме, имаме много места, негативни новини, понякога дори може да се натъжим, но е важно да можем да намалим този стрес и ние сами да успеем да поставим себе си в друго състояние.
Ако много хора променят вибрациите си, това ще промени ли колективната карма? Is that going to change the collective karma? Yes, that is interesting to change all this karma and no bring it dharma, no karma, Okay. dharma for life, and also you can create positive energy to overcome. И да, това е наистина важно. Много хора, когато го направят това и променят тази вибрация, тогава кармата може да се промени, да стане в дарма, която дармата е свързана с живота. Искам да те попитам нещо за извънземните, въпреки че утре вечер, сега е момента да поканя нашите зрители. Ще имаме събитие в City Mark Art Center в 6:30 и ще си говорим какво предстои за България и малко за извънземните. Но все пак ще уважим Звезделин Стоянов, който пита: има теория, че извънземните не се появяват, защото ако се появят, ще нарушат свободната ни воля. Вярно ли е това? Нарушават свободната воля. No, I think not. And I think we are all aliens in our planet here. We are all aliens. Аз мисля, че всъщност тук на тази планета всички ние сме извънземни. And there is no interference in our planet outside. И няма никаква намеса, която да е на нашата планета, която да е отвън. We have some experience with the aliens in this situation, and I think they will visit us or come here many times, not to change ourselves, but only to researches to make improvement here, and also to make people understand different situations. They are a little bit one taboo for people yet. И те са, имало е срещи на хора с извънземни, те идват тук, но те не идват за да ни променят по някакъв начин. Те по-скоро си правят своите проучвания и това е тема, която е малко табу за доста хора. А те ли са ни създали? Have they created us? Oh no, it's difficult to understand this. But I tell, we came in not from monkeys, as the science sometimes say. Това е трудно да се разбере като цяло, но ние не произлизаме от маймуните, както науката казва. We are formed by the aliens, yeah? So there were a long time in ancients. We have a lot of comet and also asteroid choking with our planet. That is the start of our biological way here in this planet. Всъщност ние сме формирани и сме създадени от извънземните и в древността, преди много години имало много метеоритна активност, много метеорити са се сблъсквали с планетата Земя и по този начин се е заформил биологичния живот тук. That is the part of biodiversity that we create here is come outside from here in other planets that we must consider everyone here descendant of aliens, not the monkey. И всъщност много голяма част от това биоразнообразие, което е на планетата, идва отвън. И затова е важно да разберем, че всички ние сме наследници по-скоро на извънземни, отколкото на маймуни. А ти можеш ли осъзнато да се върнеш, примерно, в момента, в който се е създал човека? Consciously, for example, to go back to the moment when the human being has been created? Yes, of course. I had been there. That's why I'm reading a big book. It is not yet finished, but I'm telling between the past and future. That is the name of my book that I didn't finish yet. Да, бил съм там всъщност и затова дори в момента пиша една голяма книга по темата, която още не е завършена. Името на книгата е между миналото и бъдещето. I made one resume that I will tell about
something that happened in the past and something that will happen in the future about our planet and also the visit of aliens in this planet here. И направил едно такова резюме, в което говоря малко за неща, които се случили в миналото, неща, които предстоят в бъдещето и за някои посещения на извънземни тук. Колко вида извънземни си виждал? How many types of aliens have you seen? A lot of them. A lot of them. Много, много. A lot of them. It is good to say that we have a lot of visitors here on this planet, and we have one very good one that will be happening 2038 and 2060. Много от тях и много посещения сме имали тук и ще има много голямо такова през 2038, 38 and 60. 2038 and 2060. През 2038 и през 2060 година ще има много големи и значими посещения. Where is that going to happen? Yes, because we're in this Europa, one part in Asia, other. В една част на Европа и в Азия. Yeah, it is going to happen, and also we'll call the attention, public call, and also attention of the world, newspapers and people, governors, everything. И това ще привлече вниманието на хората, на медиите, на правителствата, на всички. Този път няма да могат да го скрият. So this time they are not going to be able to hide it. No, there is no chance. Няма такъв шанс. Кои са добрите и кои не са толкова позитивни? Малки, зелени, големи, дракони? Who are the not so positive ones, the small and green ones, the big ones, the dragons? I think there is I don't see this situation each one of them has the particularity of themselves, that is different way. Всеки един от тях си има своите особености. And the private situation from them bring us to us some good information and also respect it because we live in such a way that people say that they love one another, but they destroy one another, they hate one another. You think that is the same over there. It's not the same situation, И от всеки един вид можем да вземем определена информация и хората казват, обичайте се, но всъщност ние не се обичаме, мразим се, бием се, караме се и си мислим, че така е навсякъде, но всъщност не е така, там е различно. Те добри ли са? Are they good? Well, they are more developed than us, Те са всъщност по-развити от нас. Ама технически или духовно? Technically or spiritually? In both sides. Some is in technically, others in spiritual, По двата начина. Някои са повече технически, други повече духовно. But the proposal to come here is just for research. They are making research. The possibility they can and stay. Many of them didn't because it's almost impossible. But I told you about ourselves that we, in the past, we evacuate and ship here because our way to live, We did what in the past? We're accustomed to live here because the way we started make us to get to survive here. И повечето от тях всъщност, както казах, идват за да си правят проучване. За тях е невъзможно да останат да живеят на нашата планета, не е подходящо за тях. И ние имаме възможността да живеем тук, защото просто сме се пригодили към тези условия спрямо начина, по който ние сме се появили. А има ли извънземни на Луната? Можеш ли да отидеш там? And are there extraterrestrials on the moon? Can you go there? Yeah, the moon, yes, it has also moon and Mars. We had a lot of wars living there, but they were in other part now. But there was in the moon, of course, there was some aliens visiting there. Да, има и на Луната, и на Марс, има много
Много извънземни, които също ходят там. Има учени, които са ми споделяли, че те не допускат хората да отиват на Луната и че имат такива куполи, с които се предпазват от нас. Who have told me that there are aliens who are not allowing human beings to get to the moon. And there are some kind of domes that they are protecting themselves with. Yeah, as I respect the opinions, but I don't. I'm sorry to say, but I don't agree with this because they are not to forbid us. Аз уважавам тяхното мнение и съжалявам да кажа, че не мога да се съглася, защото те няма как да ни забранят. However, I respect information. Въпреки това, аз уважавам тази информация. Така, да минем към въпросите, понеже доста са се натрупали. Okay. Може ли да споделите виждането си за ставащото се в света? Ще има ли събития, които ще събудят хората? Oh, yes. The most awake that you need is our conscience. Най-будното, което е нужно да имаме, е нашето съзнание. We must improve our conscience and protect this planet because it's the only way you can survive, you know? Да пробудим нашето съзнание, нашата съвест, за да може да опазим своята планета. Това е единствения начин, по който да оцелеем. And I think there is a lot of disrespect. We must change this. И мисля, че има много неуважение, което е нужно да променим. This is one wonderful planet that we can live in peace and also in perfect harmony. Това е една прекрасна планета, на която можем да живеем в мир и в хармония. It's the only space ship that we have, you know? Space ship. Това е един прекрасен космически кораб, на който ние се намираме в момента. Виждаш ли някакво бъдеще на Марс или на друга планета за хората? Do you see some kind of a future on Mars or on another planet for the people? Yes, we have, as I told you, to many letters to NASA, you know, there's departments, I send many letters to discover a lot of the planets that we can survive. There are a lot of planets that we can survive. Има много планети, на които ние можем да оцелеем. Аз съм изпращал много писма до НАСА относно това. And we have a chance because we have a time to make it this because our planet 4.7 billion will be not exist anymore. Then we have still time to live here and also to discover place to live. И всъщност ние имаме в момента времето да ги открием тези планети, тъй като нашата планета след 4 милиарда и 700 милиона години ще спре да съществува. Но ще можем да намерим други планети, на които да живеем. Какъв е твоят отговор на въпроса кой съм аз? What is your answer to the question, who am I? Oh yes, I am a person that is trying to do my best for others, without asking others to do something to me. I love them the way they are. Аз съм човекът, който се опитва да прави най-доброто за другите, без да искат другите да правят нещо за него, да правят нещо за мен. Аз обичам другите по начина, по който те са. Такива каквито са. Какъв е пътят към еволюцията? Проба, грешка, страдание или събуждане, просветление? What is the road to evolution? Is it trial error? Is it suffering? Or is it waking up, enlightenment? I think that this evolution is one way just to have a condition to you discover yourself. If you go to the paradise and return back to learn a little bit more. And return? And return? Where? Yeah, it's, I repeat. Thank you. Of course, I reduce the not quick answer.
And we are here, our evolution is here to ourselves to learn a little bit more. And Нашата еволюция тук е за това ние да научим малко нещо повече. and we go to an area above И отиваме в някаква област, да кажем, отгоре. that някъде горе. will decide if you're going to the paradise or return back here to learn a little bit more. Където решаваме дали ще отидем в рай или ще се върнем пак тук, където да научим още нещо. This is our evolution. Това е нашата еволюция. А защо хората като че ли върват надолу? Няма еволюция, ами деволюция. And why is it like as if people are going downward? It's not like having evolution, but devolution. Well, it depends of each actions and attitudes of these beings. If they had the good attitudes, of course they will be in a good way and not go down. Ами, зависи си всъщност от действията и от нагласите на тези същества. Ако те имат добра нагласа, добро отношение и действие, тогава те ще вървят напред, ще вървят нагоре, няма да вървят надолу. Тук едно училище ли е земята или? Is Earth a school? I think that's my opinion. Not cool, very cool. School. 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 Yes, Like a also that's why I said it's very cool because it's one school that you can learn a little bit more than you expect, you know, and then you're going to that place I told you. If you learn it too much, you go to the paradise, and if you not learn too much, you'll be back home to learn again. That's why it's a very cool. Не просто е училище, а е много готино училище, защото тук всъщност можете да научите много повече, отколкото това, за което сте дошли. И ако сте научили много повече, като се върнете там горе на това място, за което споменах, оттам може вече да отидете в рая, така да го наречем. Или ако не сте научили достатъчно, пак да се върнете тук. А това ли е причината много ясно виждащи хора да казват, че нещата трябва да се случат, страдания трябва да има такива неща, за които той предупреждава. Have to happen, that suffering is necessary. No. Don't understand this way. Listen to me. Nobody came here to suffer. Не дайте да го разбирате по този начин, чуйте ме, моля. Никой не е дошъл тук, за да страда. No one is here to make it life bad. Да, защото много хора казват, че ти се събуждаш само когато нещо те разтърси. Никой не е дошъл, за да направи живота си скапан. Many people are saying that you can only wake up when something really shakes you. No. Really, I respect the words, but I don't agree because with the suffer you don't learn anything. You learn when you have a good thing is to give you example to go to the further, you know. Аз уважавам тези думи, отново с моите извинения. Не се събуждаш, когато страдаш. Събуждаш се, когато имаш добър пример, който да дадеш, с който да вървиш напред. Suffer stopped you. Happiness gives you the future. Страданието всъщност ви спира, а щастието ви дава бъдещето. А защо тогава толкова политиците не сервират страдание след страдание? Why then so many politicians are giving us suffering after suffering? I don't think it's a suffering, it's one learning. Аз не мисля, че страдание е едно учене. It's necessary we do all the best for us. Don't be, of course, we respect this condition of political. I don't like to comment about it because I'm between and not involved. My life is involved with Аз не искам да коментирам политиката, понеже моят живот е
по средата, аз съм по-свързан, моят живот е свързан с духовността. Но това за мен не е страдание, е нещо, което всъщност ние да учим от това. And I think the suffering is created by us, not by others. И мисля, че страданието е нещо, което си създаваме сами, не го създават другите. You create your suffering, you create your sadness, you create the blockage of you, and you can also stop that. Ти създаваш собственото си страдание, ти създаваш собствената си тъга и ти създаваш собствените си блокажи. И също така ти можеш да спреш това. Имаме много хубав въпрос. Какво е Бог за теб? We have a very nice question. What is God for you? Well, it's something special to our understanding. Това е нещо за мен специално за нашето разбиране. Is one open. Open. Is one Opening. bright. Yeah, open. Това е една светлина, един светъл отвор. It is the way. Съзнание. Is it consciousness? I think it depends of the way you interpreted it. You Мисля, know, че зависи от начина, по който го интерпретирате. you know, it's conscious, unconscious. It's both side. I think it's possible. То може да е съзнание, но и да е несъзнавано. И двете неща са възможни, и двете страни. А вярно ли е, че всеки един от нас е Бог? Is it true that each one of us is God? Има Бог в себе си. Хайде There is- така да го кажа. Let's say there is God within him. Well, in my opinion, maybe some parts yes, but not at all. Според мен някои части да, но не изцяло. Добре. Другите въпроси са доста за България, но за The България questions ще си are говорим really всъщност more утре вечер about в Bulgaria. 6:30 Мгм. в City Mark Art Center. Така че Bulgaria tomorrow at 6:30 оставаме за City утре Mark Center. тези любопитни We'll read неща, those. но няма да пропусна все пак въпроса. But there is one question which I will not skip. Защо точно сега Why си дошъл в България? Има ли become нещо, което Bulgarian искаш just да now? кажеш на Exactly българите? now. Is there something that you would like to say to Нещо, Bulgarians? което искаш те да го чуят? Something that you are willing Bulgarians to hear. Yeah, no, I am here because first I love the Bulgarian people and also the nations. It's very important to the world, and I'm here for that. Аз съм тук първо, защото обичам българите и също така тази страна е много важна за света. We have a lot of special people here all over Bulgaria. That I think is one of future nation. That's why I am here because I think I can share with the others a lot of positive things. Yeah. Има много специални хора тук из цяла България и аз мисля, че това е една от нациите на бъдещето и тук мога да споделя много позитивни неща с хората. And that is not dependent of many things that happen here. For example, geographic condition and economic condition that is changed a lot. And some points that it appears negative, but we have a Bulgaria that we have some future for that, and some example for the Europa also. It depends on the way all the people here be together. You know? Всъщност не е важно определени географски или икономически състояния, в които се намира страната или е била. Това, което е важно е всъщност хората тук да бъдат заедно, да бъдат обединени и така може да бъде страната значима за цяла Европа. А с какво България може да допринесе за бъдещето на света? And what could Bulgaria contribute to it towards the future of the world? I think we have a lot of examples here that is very good to the world, you know, is very special people and also many things to give out. Мисля, че има много хора, които могат да се споменат, които са много специални тук в България, които вече допринасят за света. Има много благодарности, които да бъдат изказани. Според наши пророци,
Ролята на българите е повече в духовен план, да събуди хората. Нещо, което сме го правили няколко пъти. Дали това имаш предвид? That is it. People are going to the new changes that you will come up here, and I think if people are prepared to do and to make the life better with the high spirituality that they have here. Some people are preparing themselves for that. I think it's very amazing, you know. И аз мисля, че това да, наистина е невероятно. Има хора, които се подготвят за това. Има много хора, които са много работят в тази посока, в развитието на тази духовност. И тези хора, когато дойдат промените, когато се случат промени, има хора, които ще бъдат готови да могат да участват в тези промени и да помогнат за адаптацията. Кои са най-важните качества, които трябва да изградят тези хора, строителите на новия свят? What are the most important qualities that those people who are the builders of the new world that they have to develop? I think we are and the most important is spirituality, because we are 20% of the spirituality all over the world. I think is very little. Най-важното качество е да се развие духовността, защото в момента в света само 20% от хората имат развита духовност и това е много малко. Колко трябва да станат, за да могат да повлияят на другите? How many should we become so they can influence the others? I think that is important, you know, the qualities of our life when you bring it to yourself one possibility of spirituality in your life. And your quality of life is better, you know. Мисля, че една възможност, която всеки един от нас има, е да внесе това качество на духовността в своя живот. И когато животът е изпълнен с духовност, той става много по-добър. Besides, you grow in it. You grow in your life. Yeah? По този начин израстваме вътрешно и порастваме и в самия живот. That's very important. That we needed the women being. I think all over you could have a 50% of the life is spiritual, that will be the right condition for our planet to be the best to live. Мисля, че ако 50% от хората станат духовни, тогава ще се създадат тези правилни условия на нашата планета, в които да живеем. Имаше едно проучване, което ние направихме в Списание 8. Съгласно него 35% от българите се занимават с някакви духовни практики за саморазвитие. Значи трябва още сериозна работа. Yes, I think it's so, because we must grow in this aspect, because our life can be better. And if you involve in this, in the right step that you will take to be increasing and also improving, you can get gains, you know. И мисля, че всички ние трябва да се развиваме духовно, защото развивайки се по този начин, това е правилният начин, който може да ни донесе на нас нови придобивки. По този начин ние да израстваме и да се обогатяваме. You can build up a new way for yourself, and also you can grow in the family. You can grow in the many different aspects of your life. Може да израснете в много различни начини вътре в самите себе си, може да го направите в семейството си, по много начини в своя живот да израснете. Виждам, че имаме доста въпроси, но времето ни доста също напредна. Не знам, хората ако настояват, още може би един-два въпроса или да оставим за утре. Okay. Уморен ли си? No, I am not. Really, I am Добре, not. още няколко въпроса тогава. Okay, no problem.
Няма проблем, не съм. Welcome. Зоя Добре Серакова пита дали Зоя ще Серакова, продължи здравствуй. да ни манипулира човечеството, така наречения тъмен елит. Is the dark elite going to continue manipulating the humanity? Well, and the dark is manipulating humanity because they allow that. No? Тъмните манипулират човечеството, защото те го позволяват това. Човечеството го позволява. This aspect I told you before in this sense, of course. За този аспект казах и преди, говорих за това. The darkness involve yourself when you allow it to come to you and cover your life. Тъмнината, тя може да влезе във вас, когато вие го позволите, когато тя дойде и вие позволите тя да обгърне вашия живот. And when you allow, Когато вие го позволите това, now is better light. по-добре е светлината. А Зоя Серакова пита, преминава ли Земята на по-високо ниво, Is the earth за което всички going to a говорят? higher level that everybody is В speaking какво about? се състои квантовият преход и ерата на Водолея? What is this quantum transition and this era of the Aquarius about? Well, listen to me. This is a time to a lot of changes in the human being. We Чуйте ме, have това са времена, в които се случват много промени в хората. the energy is in a period of getting the balance, and also this range is changes so fast. В момента енергията в един период на балансиране и това се променя доста бързо. And the Aquarius brought it to us a little bit of experiments that we have to pass now. A lot of events is happening all over the world. In the same condition, it gives opportunity to us to think more about. И Водолеят, това, което ни носи, са много преживявания, много събития, които ние да преживеем, за да може по някакъв начин да се замислим. And this can elevate the energy of people by this hangabout. И всъщност това би могло да издигне енергията на хората, замисляйки се за тези неща. Is one learning. Това е още едно нещо, от което можем да се учим. This is one reflection that our planet is necessary to reduce this frequency and also create a new frequency for the people to the conscience to be more wise. Това е просто отражение на това, което се случва на нашата планета и една възможност хората да преминат на такава вибрация, която да бъде по-разширяваща. Ами, да поканим нашите зрители да дойдат утре, invite да се our срещнат с теб лично. Audience to come and meet you in person tomorrow. Yes. Който не може да дойде, да покаже новата книга на Whoever is not Кармен, able която to е come to готова. show the new book of Carmen that is ready. Новия брой на Списание This is the 8, edition който of в момента е на пазара и е на тема Okay. ГМО. And Well, it's thank you. about the GMO, Okay. main topic. И ще се видим отново с вас на Списание 8 на живо следващата сряда. Благодаря ви, че бяхте с нас. Live. Прекрасна вечер.